tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aparuta de sangamatassa tawara ye sodavanta bamunchantu satang. So first one about this person whose aged mother passed away, how to dedicate merit. yeah, there's a question regarding somebody's mother passed away and what to do, to honor the memory of your departed mother or father or relative or friend. Então, uma pergunta que apareceu foi sobre alguém cuja mãe faleceu. E a pergunta era o que a gente pode fazer para honrar a memória de um pai, mãe, parente ou amigo falecido. So reflect on the fact that, just what death, the word death means. It's a finality. None of us here have experienced physical death, and so it creates a feeling in the mind. What happens when I die? What will happen to me when I die? Or what happened to my mother and father when they died? And so, because death is something we don't know, it's something we haven't encountered yet as a physical experience. Então, refletir no fato de que a palavra morte, tá dando para ouvir? Significa um final, e aqui ninguém experienciou a morte física, e isso cria esses sentimentos na mente. O que acontece quando a pessoa morre? O que vai acontecer quando eu morrer? O que aconteceu quando minha mãe morreu? A morte é algo que não conhecemos, que nós ainda não encontramos como uma experiência física. So just think the word now, and what is it? It's the unknown, isn't it? It's what we don't know at this present moment. Just reflecting from the reality of here and now. When I think of death, I don't, the word itself, I understand the meaning of it, but it has this finality. If somebody's sick, you can relate to that, or in pain, or whatever. But even people in ICU units, or are not consciously aware anymore, are still breathing, and we can somehow relate to that as still alive, but death has this finality to it. Então, pensar na palavra agora é algo desconhecido no momento presente, né? Então, refletir na realidade do aqui e agora. A gente compreende o significado da palavra morte, mas só isso, porque quando a gente pensa em alguém que está doente, alguém que está sentindo dor, mesmo uma pessoa inconsciente numa UTI, mesmo a pessoa estando nesse estado, ela ainda está viva, então a gente consegue, ela ainda está respirando, então a gente consegue se identificar um pouco com a situação delas, mas a morte tem essa característica de finalizar.
But what we have when somebody dies is their memory. We remember them. And this memory, then we can, especially if the person is close, like one's mother or father, then this memory stays with us through our life. It'll come and go. We'll remember our mother and our father, and that's a memory in the present moment. E o que acontece com a gente quando alguém morre é que nós temos memórias dessa pessoa que morreu, especialmente quando morre alguém próximo da gente, como nossa mãe, nosso pai. Então, essa memória ela fica com a gente, ela vem e vai. É uma memória que nós temos no momento presente. And in Thailand, where I live, they have very good, skillful ways of dealing with the grief and with remembering and honoring the dead is through doing something good for others. So it's like it inspires, it's a catalyst, it's a signal to do something good for the society, for the Sangha, for somebody else, and offer this act of service and generosity in memory of mother and father. Na Tailândia, onde eu moro, há formas hábeis de lidar com essa dor da perda, do luto e de honrar os nossos mortos, que é fazer algo bom para alguém, algo que vai beneficiar talvez a sociedade ou a Sangha, oferecer então esse gesto de serviço, oferecer essa generosidade em memória da sua mãe ou do seu pai falecidos. So that our good actions in the world, in the society, are because of this memory and a way of honoring. How else can we do it? What else? To bring flowers to a grave is one way, but then to do something good, something generous, a generous act, a skillful act for the welfare of the world, the society we live in, is even more a way of honoring and remembering the departed. Então, a gente é feito isso na Tailândia, uma boa ação, né, para o mundo, para a sociedade. Qual outra forma que a gente teria de honrar os nossos mortos? Uma forma é levar a flor ao túmulo, mas fazer algo bom, fazer algo generoso, que vá auxiliar o bem-estar do mundo e da sociedade, é uma forma ainda melhor de honrar os falecidos. Or another practice is planting a tree planting a tree or a shrub in a monastery garden or in a forest is another way of, and dedicating this good act in the memory of a departed parent. E outra prática que existe é plantar no monastério uma árvore ou uma arvorezinha, um arbustinho, e dedicar então esse ato à memória do pai ou da mãe. And then to reflect on that, it's a joyful thing to do. It's honorable, it's useful to others, and this is why we can reflect. We not only feel the sense of loss and grief natural to the loss of a loved one, but also we experience the joy, the sense of joy and self-respect that come from generosity. E então refletimos nessas ações então alegres,
honradas e úteis. Então a gente reflete não só nos nossos sentimentos de perda, de luto, que são naturais quando se perde um ente querido, mas junto com eles também temos a alegria e o autorrespeito que vem da generosidade. Ajahn Chah and Thai people in general, but when I first went to live with Ajahn Chah in northeast Thailand, I began to notice a very different attitude towards the world, very different from my way of looking at life. A Western American way of interpreting experience was quite different from the way he did. Então, quando eu fui viver com o Ajahn Chah no nordeste da Tailândia, eu me deparei com uma atitude em relação ao mundo totalmente diferente daquela com a qual eu estava acostumado, da forma ocidental e americana de ter experiências, de interpretar experiências, perdão. Because the Thai culture is so influenced and integrated with Buddhism in general, that it tends to interpret one's living experiences through a more Buddhist-like perceptions. Where I was brought up as a Christian in a kind of middle-class family in the United States, which was based on a lot of feeling of ideals of how we should be, a lot of guilt about not being perfect. And so always criticizing, thinking how things should be, because in America it isn't the country it should be. But we know how it should be. I know how the United States should be as an ideal. But in Thailand, like Luang Por Chah was just saying, life is like this, the way it is. You kind of just say, this is life, it's not perfect, it's not ideal. Thailand is like this, which wasn't a kind of saying you just have to accept life in a kind of passive way. But it is a way of reflecting in which you begin to not create anger, resentment, and these negative states because the world around you is not perfect, it's not fair, it's not what it should be. Cristão, não católico. E na cultura tailandesa, ela é tão integrada ao budismo que ela tende a interpretar a experiência que as pessoas têm numa perspectiva mais budista. E eu, no meu histórico, eu cresci numa família americana, de classe média, cristã, então todos aqueles ideais, daquela cultura, a culpa, a sensação de não sermos perfeitos, e sempre o hábito de criticar. Então, os Estados Unidos, falar que os Estados Unidos não são como deveriam ser, porque não são como deveriam ser. Eu sei como os Estados Unidos deveriam ser. Mas o Luang Por Chah, ele dizia, a vida é como ela é assim, ela não é ideal. A Tailândia é assim. E isso não quer dizer que é uma forma de aceitar a vida passivamente, mas sim de refletir sem ficar criando raiva e ressentimento, porque o mundo à sua volta não é perfeito, não é justo, não é aquilo que deveria ser. So, in the scriptural teaching, the story of the privileged Prince Siddhartha
who would live this very special life where his father, the king, forbade even old people to enter the palace, or sick people, not to mention dead people. So the prince would never see anything unpleasant and have only young, healthy, beautiful-looking people around him. And then he was privileged in education, in sports, in social status. So this is exaggeration probably, but it is a way of pointing to looking at life only from the youthful desire for pleasure and happiness, and not awakening to the other side of life, the shadow side, the dark side. Então, nas escrituras, a gente tem a história do príncipe Siddhartha, que tinha uma situação privilegiada e tinha uma vida toda especial. Então, conta-se que o rei não permitia no palácio a entrada de pessoas idosas, de pessoas doentes, menos ainda mortas, e para que ele não tivesse contato com nada desagradável, que só via gente jovem e bonita, e teve uma educação privilegiada, uma relação com os esportes privilegiada, um status social privilegiado. Provavelmente há algum exagero na forma como essa história é contada, mas o fato é que ele mostra como é ver a vida apenas no seu lado prazeroso, no seu lado alegre, e não despertar para o seu outro lado da vida, o lado da sombra, o lado escuro. So one day he sneaks out of the palace, unbeknownst to his father, the king, and encounters an old man bent over with age, walking with a stick, someone like I do. And Prince Siddhartha said, "What's that?" And the charioteer said, "That's an old man. That's what happens to us. We get old." And this is like awakening Prince Siddhartha to old age. E aí um dia ele escapa do palácio sem o pai saber, e aí ele vê um homem de idade, todo curvadinho, andando com a sua bengala. Aí aqui Luang, exagerando, falou que como ele, né? Que não é. E aí o príncipe Siddhartha, o que é isso? É um velho. Perguntou para o cocheiro, né? O cocheiro falou, é um velho, é assim que acontece, a gente envelhece, fica como ele. E aí isso despertou a realidade da idade, do envelhecimento para o príncipe Siddhartha. So then he said, "What's that?" And the next encounter was with a man sick, lying in his own filth and vomiting and in a state of utter misery. And the prince had never seen sickness, so he said, "What is that?" And he said, "That's what's happened to people. They get sick. This is a natural condition for humans." E depois disso, o que ele vê é um homem doente, sim, deitado em cima dos seus próprios excrementos, vomitando. E ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha tido contato com a doença. E ele pergunta, então, para o cocheiro, o que é isso? E ele falou, as pessoas elas adoecem, é uma condição natural dos humanos. And the third one was a corpse, a putrid body in decay. And the fourth was a monk or a ascetic sitting under a tree meditating. So these four images, old age, sickness, death, and then the being that's meditating in order to understand, these are called heavenly messengers. Devadutas in the Pali language, which translate as heavenly messengers.
A terceira coisa que ele então vê é um cadáver, um corpo em decomposição, e a quarta é um monge, um asceta, meditando sob uma árvore. Então, essas três imagens do envelhecimento, da doença, da morte e de uma pessoa meditando para entender aquilo, são chamadas de Devaduta, ou mensageiros celestiais. One time a Thai monk asked me, in Christianity, do they have angels? And I said, oh yes. And he said, what do they look like? And I said, they're all white with beautiful white wings and they play harps. And he said, in Buddhism, our angels aren't like that. And I said, what are Buddhist angels like? Old man, sick, corpse, and ascetic. Uma vez um monge tailandês perguntou, escuta, no cristianismo vocês têm anjo? Eu falei, tem anjo no cristianismo. E como é que eles são? Eles são, tem aquelas asas brancas, ficam tocando harpa. Aí ele falou, então, no budismo eles são diferentes. No budismo eles são um homem velho, uma pessoa doente, um cadáver e um asceta. Well, I'm saying that, repeating this story, which probably you're aware of, but in order to point out, this is in Buddha Dhamma, this is natural phenomena, like even in the scripture, the Lord Buddha was after enlightenment, he got old and suffered from physical pain, and he was blamed for things, criticized, persecuted by various other people. But the difference between, say, the suffering, the natural suffering of the human state and the changing conditions of nature, this isn't the suffering of the noble truth. This is just phenomena changing. And what the noble truth is, the first noble truth is our reaction to that, like not wanting to get old is suffering. Not when we're ill, when we're in pain, not wanting to have pain, or resenting it, or fearing it, and refusing to contemplate death. In most Western countries, they don't even like the word. It's not politically correct to talk about death. If you're in polite society, you talk about love and life and happiness and success, because death is what I've said before. We don't know, and it's disturbing to the mind. That's the suffering, the fear of death, not wanting physical pain or physical discomfort when it's present, and then the not wanting to grow old. Is what we create. It's not natural phenomena. It's not the way things actually are, but what we create out of ignorance, this aversion, this wanting things to be different. Eu estou contando essas histórias que vocês provavelmente já conhecem, mas para mostrar que no Buda Dhamma isso são considerados fenômenos naturais. O próprio Buda, ele também adoeceu e morreu, e ele também foi criticado, passou por isso. E isso são apenas tipos de sofrimento naturais que acontecem por conta das condições que estão em mudança. E não é a esse tipo de sofrimento que as nobres verdades se referem. Isso que eu acabei de descrever são apenas fenômenos
que estão em constante mudança. O sofrimento é que a nobre verdade se refere é a nossa reação de não querer envelhecer, de não querer sentir dor, de nos ressentirmos de sentir dor, de termos medo da dor e de nos recusarmos a contemplar a morte. Na maior parte dos países ocidentais, as pessoas nem gostam de falar da morte, não é nem considerado muito bom ficar falando disso. As pessoas preferem falar de amor, de vida, de felicidade e sucesso. E a morte é uma coisa que a gente não conhece, então, da qual nós temos medo. E é esse o sofrimento, esse tipo de medo da morte, por exemplo, medo dessas experiências. É o que nós criamos. Então, o sofrimento não se refere a esses fenômenos naturais, mas sim ao sofrimento que nós criamos a partir da nossa ignorância, que criamos com aversão e querendo que as coisas sejam diferentes de como são. In fact, I've known people who have chronic pain. I've never had chronic pain. I've had physical pain, but not, it doesn't last. But I've known people in England who have continuous chronic pain, which isn't just an ache, and can be quite excruciating. And yet, through mindfulness, you would never know they were in pain. Some of them look quite radiant and happy, and you're surprised to find that they're actually suffering chronic pain, because that is the condition of the body, but they don't create fear and aversion towards it. They're established in the path, in the way of mindfulness. And so the suffering, the chronic pain of the body is natural suffering of nature. The seasons change, the days turn to nights, and the leaves fall off the trees, and then there's storms, cyclones, earthquakes, tsunamis, and all this is not what we want or what we would, if we were God, we wouldn't create pain or old age, sickness, and death. But natural, the conditioned world is like this. It's this relentless changingness, and it's not going to stay. Things change for the better, but they reach a peak, like your inhalation. It reaches a peak, then you have to exhale. And you can't sustain conditioned phenomena at its peak. The peak moments are very brief, and then they go the other direction. This is just natural phenomena. Eu nunca sofri de dor crônica, mas eu já conheci pessoas na Inglaterra que sofrem com essa dor contínua, essa dor crônica muito intensa. E por meio de mindfulness, dessa prática, você olhando para elas nunca diria que elas estavam com aquela dor toda, porque elas tinham aquele aspecto radiante, aquele aspecto feliz, porque aquela era uma condição do corpo que eles experienciavam, mas eles não criavam a partir disso medo ou aversão. E a dor crônica é um tipo desse sofrimento natural, como as estações que se sucedem, o dia que se segue à noite, as folhas que caem da árvore, as tempestades, os tsunamis, os terremotos. A gente não quer que essas coisas aconteçam, mas elas acontecem. A gente também não quer envelhecer, ficar doente e morrer, mas isso tudo faz parte do mundo condicionado, um mundo em mudança incessante. E os fenômenos condicionados é isso, eles atingem um pico, eles não se mantêm, depois disso eles vão em outra direção, depois de atingir esse pico. E isso são apenas fenômenos naturais. So it's like wisdom finally discerns the difference between what is the way things are, the natural movement and change of physical forms, the planet Earth, the sun, moon, and stars, the natural universe is all conditioned phenomena, it's all sankharas, and our relationship to it changes from being identified with the sankharas as self. This is done out of ignorance of Dhamma,
by taking refuge in Dhamma, which is not self, but which is where wisdom operates. E a sabedoria, ela sabe fazer esse discernimento entre as formas como as coisas são, a mudança natural que ocorre nas formas físicas, no mundo e em todos esses fenômenos condicionados, chamados Sankhara. E, ao tomarmos refúgio no Dhamma, a nossa relação com isso tudo muda, porque é aí que opera a sabedoria. O Dhamma é onde opera a sabedoria. Another question is how to discern the difference between getting rid of unwholesome states or unwholesome thoughts and vipavadanha, the desire to get rid of unwholesome thoughts. Então a pergunta foi como saber a diferença entre um estado inábil da mente, de se livrar de pensamentos, estados mentais inábeis e do desejo de se livrar desses estados mentais. This is why I recommend this getting to recognize this sense of aversion, wanting to get rid of something you don't like, if it's unwholesome thoughts or or physical discomfort or whatever, this desire to get rid of it is vipavadanha, and it's a desire that arises from that is natural to the conditioned realm. It's about wanting the good ones and not wanting the bad ones. But with mindfulness, where this is a development of wisdom, where we see the suffering caused to trying to control, get rid of what we don't like. And we need to really understand that vipavadanha is like this. You can feel it, this aversion, wanting to not feel like this or not have these thoughts is like this. Então, é por isso que eu recomendo reconhecer essa aversão, que querer se livrar de um pensamento inábil, do desconforto físico, é um desejo que surgiu. É natural que aconteça isso no plano condicionado, certo? E com a mindfulness, com essa plena atenção e com o desenvolvimento da sabedoria, a gente vê o sofrimento que existe em tentar controlar aquilo de que não gostamos. E a gente pode sentir essa aversão, a gente pode perceber esse não desejar o pensamento e ver que ele é como ele é, que ele é assim. So this is to know desire is sati panya, mindfulness, wisdom, and no desire to know desire, and then the insight into the second noble truth, the cause of suffering, is to let go of desire. And letting go, in this sense, isn't getting rid of. It's not through aversion. It's not because you hate something. It's letting go isn't annihilation, but it's just the simple releasing the tension, the grasping, the blind grasping of desire. So it's relaxing and letting things be what they are. For example, this watch, if I'm tense and I'm holding on to it like this, and then Ajahn
Asoko says, I just mean to let go of the doesn't mean I have to throw it away, I just put it down, because it's useful later on. But the suffering is the blind, ignorant grasping of desire, of vipavadana, then is the cause of suffering. And the insight is let go, let it. Vipavadana is like this, let it be. And then the thinking process, is you begin to witness. It's cessation. It is not permanent. But if you keep fighting and resisting and suppressing, then you're making a karmic connection to it all the time. It'll rebound back on you. So no matter how hard you try to get rid of something you hate, it will come back, rebound onto you, because of it's out of ignorance and the desire to get rid of, and the suppression of that, rejection of that, means that you kind of ignore it and think you've escaped, and then it comes back, hits you right in the face. Desculpem, eu perdi a parte. I missed the clock bit. Luang, could anyone? Alguém pode explicar? Ok. Então, talvez você possa vir aqui para falar. Então, vem. Então, conhecer o desejo é satipanya, é a plena atenção, o mindfulness, e sabedoria, que é um insight em relação à segunda nobre verdade, que é a verdade da causa do sofrimento, que é abrir mão desse desejo, nesse sentido de abrir mão, não por meio de aversão, de querer se livrar, e não é uma aniquilação, é apenas a liberar essa atenção, esse apego cego ao desejo. É relaxar e deixar ele ser como ele é. Agora o relógio. Então não pode o exemplo do relógio, né? Ele disse que, por exemplo, ele estiver segurando o relógio na mão e o Ajahn Soka pediu o relógio emprestado e ele ficar segurando, ele vai conseguir soltar e dar o relógio para o Ajahn Soka, mas se ele jogar o relógio nele também não adianta. É simplesmente colocar, abrir a mão, deixar o relógio no lugar, que até ele pode usar o relógio depois. E então, esse apego ao desejo que é a causa, e com esse processo de pensamento, e você começa a perceber que ele vai cessando, e se você ficar reagindo a ele, você vai criando uma conexão kármica a ele. Você quiser muito expulsar ele ou suprimir, ele vai quicar de volta para você, ele vai voltar para você, e isso é feito a partir dessa ignorância. Quando você tenta suprimir, ele acaba voltando. And so it's up to you to discern the difference, to figure it out for yourself. What is just suppressing thoughts, negative thoughts, because of aversion to them is one way, or letting go is not out of aversion, it's out of insight into the suffering you create by attachment. Então, cabe a você, então, descobrir aí a diferença e perceber, então, se você está tentando aí suprimir esses pensamentos com base na aversão. Essa é uma forma de lidar com o problema. Ou se você está conseguindo, então, abrir mão dele, não por meio da aversão, mas sim pelo insight do sofrimento que é criado com esse apego. There was a question about the 8 worldly winds. These are the desire for, the first one is status,
high status or fear of low status. Then there's good fortune and bad fortune. There's success and failure, praise and blame, happiness and suffering. So there's a positive side, the good fortune, success, high status, being praised and respected in society, and happiness are on the positive side, and they're opposites. No status, low status, low misfortune, poverty is failure, and that kind of thing, and then being not being respected in the society, being of low status, and then the criticism and blame that we get from others, from the society, and suffering and dukkha. So these are called the 8 worldly winds. A pergunta foi sobre os 8 ventos mundanos. Então, eles são esses pares seguintes, que são você ter status, ou um bom status, um status alto na sociedade, ou um status baixo na sociedade. Você ser afortunado ou você ter a má sorte, você ter sucesso ou você ter fracasso, você ser elogiado ou você ser criticado, e você ter felicidade ou ter sofrimento. Então, você tem os aspectos positivos, então, que são o status alto, a boa sorte, sucesso, você ser elogiado e respeitado na sociedade, e os seus opostos, então, que são um status social mais baixo, um infortúnio, uma sorte, pobreza, fracasso, não ser respeitado na sociedade, ser criticado dentro da sociedade, ser culpado, passar por sofrimento, dukkha. Então, esses são os 8 ventos mundanos. So the first one, success and failure. These we all want, on the worldly level, don't we, in society, to be successful and not to fail. We fear failure. Failure in the Western world is like you're no good, you can't do it, you're a failure. You see in London sometimes homeless men, beggars on the street, and they're so depressed because they're, in terms of British society, they're absolute failures, and that is a lot of suffering. So we'd like to be success, be the best, like Donald Trump. He's the epitome of success. Então, o primeiro desses ventos mundanos, então, é sucesso e fracasso. Todos, num nível mundano, queremos ser bem-sucedidos. A gente tem medo do fracasso. O fracasso, principalmente na sociedade ocidental, ele é muito mal visto. Se você não consegue se dar bem, você é um fracasso. Eu vi em Londres que os moradores de rua que ficavam pedindo esmola, eles eram muito deprimidos, porque para a sociedade eles são fracassos completos. E a gente não quer isso, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser que nem o Donald Trump, que é o epítome do sucesso. So Ajahn Chah gave a lot of talks and advice on these 8 worldly dhammas, because this is what we live with in any society. Before I went to live in England, I remember him informing me quite often of these 8 worldly winds, because my experience is, you get a lot of praise, and you get a lot of accolades and success. I felt quite successful, but there's also the fear of failure
I've been criticized and blamed for things. And Luang Por Chah said, see them of equal value. When people praise you and you're successful, it's like this. Don't get caught, don't attach to the need for to be praised and respected and successful. Don't get caught in that worldly view. But it does happen, you know, so we become successful in some ways and get the praise that comes with that, and then we see it in terms of Dhamma. It is what it is, rather than get caught in clinging to it, because then the opposite side also happens. You get criticized, you get blamed for things, you feel a lot of disappointment when things don't go the way you expect them to. You feel, let down by others who you've developed thinking that they are your friends that will never let you down, then they do that, and then you feel despair or disappointment. But in terms of Dhamma, they're of equal value. Having good friends that are faithful and loyal, and having ex-friends who turn against you and despise you is also a Dhamma. You know, that the awareness of it is that it is what it is. So during the critical periods where I've been criticized and blamed for things, I found that very strengthening, because it's what I don't want personally. I like praise, I like success on a personal level. I'm sure you all understand that. And I don't like to be criticized and blamed for things. And especially, anything makes me indignant is being blamed for things I haven't done. And some people have blamed me for things I have never done, and then you feel this great anger arising. Then the mindfulness is the awareness of that, and that's important. That's the important one, is to be aware. Because the 8 worldly winds, how can you control it? You know, it's beyond control. It just happens. Sometimes it's like this on the positive side, sometimes it's like that on the negative side. And the balance point is the awareness of the changing nature of these conditions. E o Ajahn Chah, ele falava muito, ele dava muito aconselhamento, muitas palestras sobre os 8 ventos mundanos. E antes de eu mudar para a Inglaterra, ele muitas vezes falou para mim sobre esses 8 ventos mundanos. Então, ele falou, você vai ser elogiado, você vai ter pessoas que vão estar do seu lado, você vai ter sucesso. E vai acontecer também o medo do fracasso, vai acontecer crítica, vai acontecer das pessoas culparem você. E você deve ver ambos como tendo o mesmo valor, certo? Você deve ver o elogio, o sucesso, ele é assim. Mas não fique preso naquela necessidade de ser elogiado, respeitado, de ser um sucesso. Não fique preso nessa visão mundana, mas acaba acontecendo. A gente quer ter sucesso, mas se a gente vir isso tudo em termos do Dhamma, a gente não vai se apegar a isso, porque não deve se apegar a isso, porque o oposto também acontece. Você vai ser criticado, vai ser culpado, você vai ser decepcionado, as pessoas em que você achava que eram bons amigos, que não queriam fazer algo ruim,
vão acabar te desapontando, você vai se sentir desesperado, você vai ficar decepcionado quando as coisas não saírem bem. E em termos do Dhamma, isso tudo tem o mesmo valor. Mesmo quando você tem um amigo sendo muito leal e muito bacana, é o mesmo valor de você ter uma pessoa virando as costas para você. E você deve apenas ter a ciência, a atenção de que as coisas são assim, de que aquilo é daquela forma. E houve períodos críticos em que eu fui criticado e eu achei que era algo que me fortalecia bastante. Claro que eu gosto de ser elogiado. Eu não gosto de ser culpado, especialmente não gosto de ser culpado de algo que eu não fiz. E quando isso acontecia, eu via a raiva aparecendo. Então, com a plena atenção, com a mindfulness, é a ciência, é isso que é o importante nisso, porque os 8 ventos mundanos, eles estão além do nosso controle. Às vezes vão estar do lado positivo e às vezes vão estar do lado negativo. E o ponto de equilíbrio entre eles é essa awareness, que é em inglês, que pode ser ciência ou consciência dessa natureza em mudança dessas condições. One of the problems that religious people have in aligning oneself with the very noble causes or with religious doctrines or religious beliefs is righteous indignation. As pessoas, os religiosos têm problemas em se alinhar, às vezes, com causas nobres ou com crenças nobres por causa de uma indignação que acha que tem mais aqui estar ali presente, por assim dizer. So righteous indignation is a kind of exciting feeling to feel you're right, I'm right, and you're wrong, and I've got to make you agree with me. I've got to conquer you. I've got to destroy your doubts or your life if you challenge what I know is right. I need to ask for help. Denise, tem uma palavra para righteous indignation aqui? Cadê a Denise? Oi. Que se acha que acha que está certa. We find the best word for righteous. I'm sorry. Então essa indignação que ela acha que tem todo o direito de estar presente, que é uma sensação que dá uma agitação, quer dizer, eu estou certo, você está errado, eu tenho que te conquistar, eu tenho que destruir suas dúvidas, até sua vida, se você desafiar aquilo que eu sei que está certo. So you can, one can witness this in oneself. Like if somebody, condemns Theravada Buddhism unfairly, then you feel this righteous indignation. You can't say that about my religion. Então, isso é algo que a gente pode experienciar nós mesmos. Por exemplo, se alguém fala mal do budismo Theravada de uma forma injusta, você pode sentir esse tipo de indignação meio inflamada. Não é bem essa palavra, mas vamos chegar lá. Você pode pensar... Justificada, obrigada, ótimo. Falar, você não pode falar isso da minha religião. Because it's not that it's wrong. Being right is
it means that one can be right, but attached to the view that you're right is the problem, is the attachment to being someone who's right, and that this indignation rises, and then we can act in very vicious ways. We can cut their heads off or destroy their whole family in the sake of getting even with someone who's offended my religion or my life or my family. Então, pode até ser que a pessoa esteja certa, não é a questão. A questão é esse apego à ideia de estar certa. E aí surge essa indignação e com base nela pode haver reações extremas, como, por exemplo, até a cortar a cabeça de alguém que tenha ofendido a minha religião, a minha vida, a minha família. So this righteous indignation also is very energizing. It makes you feel, you've got to fight for something. So it's quite exciting to feel righteously indignant. Então essa indignação que se acha justificada, ela é muito energizante. Você sente que você tem que lutar por alguma coisa. Então, ela dá muita empolgação sentir essa indignação. But this also is a sankhara, a mental state, a mind state that arises, and this awareness of it means that we're not. We can see the suffering that we create, the acts we might do, or the things we might say if we follow this emotion. And so much of the violence and vendetta, revenge, and that comes from this sense of righteous indignation. E ela também é um sankhara, um estado mental que surgiu. E com a consciência dela, você pode ver o sofrimento que é criado se seguirmos essa emoção. A partir dela pode ser criada tanta violência, tanta morte, tanta vingança que vem desse tipo de indignação. So it's mindfulness, of course, sees it in terms of it is what it is. The feeling indignant is like this, and being patient and letting go of the feeling itself, so that we might feel this. But there's a knowing that this particular condition is present. Then remind yourself to let go of it, not to grasp it or to reject it, but to let it be. It'll have its own cessation. You allow things to flow in their natural pattern. You're not trying to control or manipulate the conditioned realm. E a mindfulness, a plena atenção, vê nos termos de que ela é como ela é. Então, por exemplo, sentir indignação é assim. Então, você deve ser paciente, nesse caso, deixar que ela abandoná-la. Porque você tem um conhecimento de que essa condição está presente. Você se lembra de deixar ela embora, de não se apegar a ela. Ela vai cessar. E então permita que as coisas fluam, não tente controlar ou manipular o plano condicionado. So this is enough for this evening. We can
closed. Então, por hoje basta, nós já podemos encerrar.